Very good. Very good. Jyoti. First question is for you. Yeah. Who can answer first question? Sure. Haripriya, welcome to our class. Chandrika, Haripriya is there in our class. Vishar? నేనే రమ్మన్నాను సార్. Very good, very good. Haripriya, please ask this question. This question cover answer cheptaramma. Tanika, can you? I'll try, sir. Yeah, try. Jyoti, yeah. Tanika, have you heard that voice? Yes, sir. From after Sankranti, we cannot hear that sound. Oh, yes, sir. Jyoti told. Oh. So is it -1? You think it is -1? What's your reason? 1 second, Yeah, sir. it's very long time for me to hear that sound. I used to be in village. At that time, I listened to this sound. Yeah, Murali Reddy, what is your answer? Murali, నువ్వేం చెప్తావమ్మా? దీనికి ఆన్సర్ ఏమంటావు మురళి? చంద్రిక నువ్వేమంటావమ్మా? Sorry, Jyoti, what is your answer? Jyoti, are you there? Yes, sir. నువ్వేమంటావు? దీనికి ఆన్సర్ ఏమంటావు నువ్వు? Option 1 or 4, sir. See. Option 2. For some reason, is it 0, sir? 0. See, let us see. But generally, మీకు ఎప్పుడైనా సరే, if you see 2n plus 1 or 2n, the meaning of 2n or 2n plus 1 is the question setter wants to say odd number of times. The question setter uses this word, that is 2n plus 1. Let us see what is 2n plus 1. What is its value when n is equal to 1? What's the value of 2n plus 1? What's the value of 2n plus 1 when n is equal to 1? 3, sir. 3? Yes, sir. Very good. What is its value when n is equal to 5. Yeah. Odd numbers. 1, 3, 5. Yes, sir. Cheppandi students, to get 3, we take n is equal to 1. Okay. Yes. To get 5, what should be taken? N is equal to 4, sir. 4. 2, sir. 2. Sorry, 2. To get 7, 3, sir. n is equal to 3. I'm asking you, to get 4, what is to be taken? What is the value of n? To get 4. How to get 4 for 2n plus 1? How can we get 4 for 2n plus 1? 3 by 2 తీసుకోవాలి, sir. n is an integer. Very wise answer. Who told it? Jyoti. Right. For which integer? For which number? For which integer? 2n plus 1 is equal to 4. అవ్వదు, sir. Howda?
No, sir. Are you sure? Tanika, can you say for which value of n? N 2n plus 1 is equal to 4. For which integer of n? For which integer value of n? 2n plus 1 is equal to 4. I don't know, sir. I'm trying. అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి సార్. Very good. It is not possible to get 4. We cannot get 4. It is not possible to get 4. It is not possible to get 6. It is not possible to get 2. It is not possible to get 0. Sorry, to get 10. Punima, I have a question for you. There is 2n plus 1. For what value of n? I think she might not, he might have listened our statement. Am I right, students? So we may ask Punima. Punima, to get 2n plus 1 is equal to 4, what should be the value of n? By taking the n, which value for n, we can get 4. మా 2n plus 1 4 అవ్వాలంటే n plus ఎంత తీసుకుంటూ వస్తుందమ్మా? n plus ఏ నంబర్ తీసుకుంటూ వస్తుంది? ఏ ఇంటిజర్ తీసుకుంటూ వస్తుంది? 3/2 సార్. 3/2 ఇంటిజర్ కాదు కదా, ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి. ఎలాగా చూడు, 1 3 5 అనే కదా, ఎలాగనమాట. n plus ఏ ఇంటిజర్ తీసుకుంటే 2n plus 4 వస్తుంది ఏది పెట్టినా రాదు సార్. కదా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో వీ కెనాట్ గెట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 2n plus 1 is always odd. ఆడ్ నెంబర్. Odd always. 2n plus 1 is always odd number. So the question setter, if the question setter wants to say it is an odd number, the question setter uses this word 2n plus 1. If the question setter wants to say it is an even number, if the question setter wants to say it is an even number, what is the suitable, what is the word, what is the term? 2n, 2n. So do remember that 2n is even number, 2n plus 1 is odd number. Yes. 2n is even number, 2n plus 1 is odd number. 2n is always even number, 2n plus 1 is always odd number, right? And I'm saying 2n minus 1 కూడా odd number కదా. Even 2n Yes, minus 1 is odd number. But why question setter prefers 2n plus 1 other than 2n minus 1? See, if we put whatever number in the place of n, if we put whatever number in the place of n, we get only odd numbers. n is equal to 5. What happens? 9, odd number. Even if n is equal to 10, even number, it is 19, odd number. n is equal to 6. 6 to the 12, 11, odd number. Okay. This also gives odd numbers only. This also gives odd numbers only. Yes, sir. Right? Then why 2n plus 1 is preferable? 2n minus 1 not is preferable. Okay, you can think it well. It is not our topic here. See, coming to the point, the question is in yesterday's class, we discussed that a few points that are I is nothing but the square root of minus 1. Do you remember? In yesterday's class, we discussed the concept of the background of the biography of I. And I asked you to try a square whose area is 0 square units. Okay. In that process, we concluded that I is equal to the square root of minus 1, right? Students, please tell what is the value of I square? Students, what is the value of I square? Negative 1. -1. Minus 1, very good. Negative 1, right? What is I cube? Negative I. Very good, very good. Negative I, good. What is the value of I to the power of 4? 1, sir. Very good, very good. What is the value of I to the power of 5? -I. No. I, sir. I, sir. I, very good. I power 5 is equal to I only. What is I to the power of 6? 1, sir. I power 6 means I power 4 into I square, right? Yes, sir. -1, sir. I power 4 is equal to 1 into I square is equal to -1. -1. Yeah, -1. That is the answer is -1. What is I to the power of 7? Minus I, sir. Yeah, how? Very good. I power 7 -1. You know, students, the cycle repeats. -1, -I, 1. And I.
So the cycle repeats as I. Just wait. Let's see. Yeah. Yeah, you know, the cycle repeats. I. Next. I. Next. -1. Minus I. 1. The 4 numbers repeats. See, again see. I. -1. Next. Minus I. Next, what is I power 8? 1, sir. 1, very good. What is I power 9? Use the cycle. Use this series. What is I power 9? -1. -1. -1. What is I power 10? Tanika? -5. Tanika, what is I power 10? Sorry, there is, Yes, sir. it's not -1, it is I only. I power Oh, 10 value? once. No. -1. -1. This is processor. I after minus. -1. Okay, -1. I am telling you a super trick. I am telling you a super trick to find its values. To find its values. Yes. For example, if I ask you what is the value of Purnima, what is your roll number? Purnima, what is your roll number? 42, sir. 42. What is the value of I power 42? It is the question. Okay. See, ma మీకు చెప్పేస్తాను వినండి, చాలా ఈజీ మెథడ్ చెప్తాను వినండి. Tanika, you have questions in SAT involving I. Yes. Ma, it is a trick, very interesting trick, very useful trick. If we want to find the value of I to the power of n, if we want to find the value of I to the power of 1, Josna, just come. Yeah, very good. See, if we want to find the value of I power n, మీరు ఎవరన్నా సంకేతానికి కాంటాక్ట్ తీసుకున్నారా? లేదు కదా? No, sir. టుడే తను అటెండ్ కాలేదు, తన న్యూ స్టూడెంట్ కదా, అందుకని మనం కాంటాక్ట్ ఏం తీసుకోలేదు. ఓకే, లెట్ us see. Sir, record మర్చిపోయా. వెరీ గుడ్ రికార్డ్ మర్చిపోయినా, ఫర్గాట్ రికార్డ్. నీకు ఎలా తెలుసమ్మా? నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చావు కదా, నువ్వు రాకముందు రికార్డ్ చేస్తుంటావేమో కదా. సార్ నేను వచ్చినా కూడా అక్కడ లైవ్ పక్కన రికార్డ్ కనిపించాలి కదా సార్. నిజమా? నాకు ఓకే రికార్డ్ అవుతుంది, మీకు తెలుసా? మర్చిపోయాను, ఈ రోజు 4:30 క్లాస్ లో బ్యూటిఫుల్ డిస్కషన్ జరిగింది. వెరీ యూస్ఫుల్, వెరీ ఫిలాసాఫికల్ డిస్కషన్. డోంట్ మిస్ దట్ క్లాస్. యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఎలా చూస్తారు తెలుసు కదా మీకు? ఈవినింగ్ మర్చిపోకుండా చూడండి అందరు కూడా. వెరీ యూస్ఫుల్ డిస్కషన్, థాట్ ప్రొవోకింగ్ డిస్కషన్ is there, was there, will be there, is there, right? Okay. Amma, if we want to find the value of Murali Reddy, your answer is -1 only. Let's see. మనకి I power n వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ do one thing. అదేంటంటేనమ్మా, పవర్ n ఉంది కదమ్మా, n ని 4th డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ పవర్ బై 4. Remainder gives the answer. If you get remainder 0, its answer is 1. If you get remainder 0, answer is 1. If you get remainder 1, answer is I. If you get remainder 2, answer is -1. If you get remainder 3, answer is -I. So we can easily say the value of I power anything, I power any number. For example, if you take I power 10, Tanika, how to find the value of I to the power of 10? Just divide 10 by 4. By 4. How many times? 2 times. What's the remainder? 2. Yeah, remainder 2 gives -1. -1. Very good. That's why I power 10 is equal to -1. Got it? Yes. Yeah. Please tell, what is date today? 28, sir. 28. Are you sure 29? Sorry, 29. Oh, sorry. Tanika, you are also right. Tanika is correct or wrong, students? Tanika says today's date is 28. Correct, sir. Accept or not?
Yes, sir. 28. Yeah, 28. So what is the value of I to the power of 28? For that, we need to divide 28 by 4. What is the remainder? 0, sir. 0. 0, sir. 1. 1. 1. So I power 28 is equal to 1. 1. 1. Yeah. Tanika, ask one question to the class. Like this, I power 28, I power 100, I power 50, I power 40, I power 10, like that. Right? Oh, let's. Write the number question on the screen. Oh, yes, sir. They're saying it so easily, sir. I'll give them something like Just write. I to the power 150, guys. Go for it. Yeah, students, Tanika has given you a challenge. What is the value of I to the power of 150? 1. He's answering. Punima, tell. -1, sir. -1. Are you sure? I, sir. Yeah, very good. -1, correct. See, 154, 3 4s are 12, 3 Yes. 30, 7 4s are 28. Remainder 2. How could you get so fast, Punima? 20 can Same fast. mind calculations. Mind, very good, very good. So I power 150 is equal to Oh, sorry. minus 1. 1. Minus 1. Someone give some question to the class. Anyone can write on the screen a question. Then we go to that question also. Yeah, right. Someone, Murali, you may ask one question to the class. కానీ మనకి తనకి 15 seconds గ్యాప్ ఉంటుంది, 20 seconds గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్తే తనకి 20 seconds తర్వాత వెళ్తుంది. ఓకే, మీరే ఇవ్వండి, ఎందుకంటే అంత టైం మనం వెయిట్ చేయలేం కదా. యా, మీరు ఎవరినమ్మా బోర్డు మీద క్వశ్చన్ రాయండి. ఎలాంటి క్వశ్చన్ రాయండి బోర్డు మీద. సాయి సంకీర్తన, ఆర్ యు దేర్ ఇన్ ద క్లాస్? Eight students are there in YouTube. 8 students are watching from YouTube. Haripriya, are you there now? Haripriya, if you are there, please respond. Ma Haripriya, no class lo unde oksa respond avvamma. Students, I want to know all the students who are watching from YouTube. Yeah, ma cheppandi, question iవ్వండి. Jyoti, ఏమో మీరేంటి ఉన్నారు క్లాస్ లో? యా, రైటింగ్. యా, see, Chandrika is writing one question. Oh, I power 35. Yeah. Oh, 356. Very big question. Ma cheppandi, Chandrika is challenging you to answer the value of I power 356. Tanika, Yes, sir. what is its value? 1, What is? Sir, Sir, 0, 1, sir. sir. 1, sir. Very good. One correct. Who told? Purnima? Very good. Yes, sir. Yeah. One challenge from YouTube. Amma, YouTube students ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చింది. May I write on the board? మీరు చెప్తారా ఎవరన్నా? YouTube లో ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చింది. తానిక? Oh. I power infinity, sir. కాదు. తానిక can tell that answer. Question. తానిక, I think Yes. you are seeing. I to the power 234. Yeah, this challenge from YouTube students. మా YouTube students మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగారు. What is the value of I to the power of 234? Answer 1, sir. -1, sir. 1 కాదు. -1. 1 ఆ -1 ఆ? -1, sir. -1. -1 కదమ్మా. బికాస్ రిమైండర్ మీకు ట్రిక్ చెప్పనమ్మా. మీకు ఏమనుకుంటారంటే ఎప్పుడైనా సరే, సపోజ్ 19846327 14263457 ఇలా ఉందనుకోండి. దీన్ని 4th డివైడ్ చేస్తే నీకు ఎలా వస్తామో సింపుల్. తారిక, హౌ కుడ్ యు గెట్ దట్ ఎమోజీ? So it's in the normal emojis, sir. When Very you go, you know the keypad. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ బిగ్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఈ బిగ్ నెంబర్ ని 4th డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ తెలుసుకోవాలనుకోండి. we need not do all this number by 4. Divide all this number by 4. ఈ పెద్ద నెంబర్ 4th డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుసా మీకు ట్రిక్? ఎంత బిగ్ నెంబర్ అయినా సరే ఓన్లీ 4 తెలుసమ్మా. 4th డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ తెలుసుకోవడం కోసం ఒక ట్రిక్ ఉందమ్మా, చెప్పనా? లాస్ట్ 2 digits ని 2th డివైడ్ చేసి ఎంత రిమైండర్ వస్తుందో, ఆ మొత్తం నెంబర్ ని లాస్ట్ 2 digits ని 4th డివైడ్ చేసి ఎంత నెంబర్ వస్తుందో, ఆ
మొత్తం నెంబర్ ని 4th డివైడ్ చేసిన అదే నెంబర్ వస్తుంది, అదే రిమైండర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఎవరు మనకు 356 ఇచ్చారు కదమ్మా. 356 మన రిమైండర్ తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ 56 ని 4th డివైడ్ చేస్తే ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఏ రిమైండర్ వస్తుందో 356 ని 4th డివైడ్ చేస్తే అదే రిమైండర్ వస్తుంది. Sir, చెప్పండి. is it the divisibility rule? Divisibility rule, not divisibility rule. It is a specialty of 4. It is a specialty of 4. 4 specialty, Yes. not for all. See, students, one question ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి 234 కదా. 234 ని 4th డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేయాలి? 34 ని 4th డివైడ్ చేయాలి, అంతే కదమ్మా. 34 ని 4th డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంతమ్మా? 2. What's the remainder when 34 is divided by 4? 2, sir. 2. That's why I -1. -1. Its answer is -1. Okay, very good. It's correct. Students, you may answer in the comments also. YouTube comments లో కూడా మీరు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, మీరు చేశారు కాబట్టి. సరే అమ్మా, మన ఈ పాయింట్ మాత్రం నోట్ చేసుకుంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది వెరీ యూస్ఫుల్ పాయింట్, వెరీ సూపర్ ట్రిక్ ఇది కదా. మా నోట్ చేసుకున్నారు, మీకు గుర్తుండిపోయింది కదమ్మా, నోట్ చేసుకోగలేదు కదా. Yes, sir. హాయ్ వెంకట్రావు. వెంకట్రావు, వేర్ ఫ్రమ్ యూ? వెంకట్రావు, మే ఐ నో వేర్ ఫ్రమ్ యూ? సరే అమ్మ, ఇప్పుడు సమ్లోకి వెళ్ళిపోదామా. అమ్మ ఇక్కడ టకటక ఇక్కడ నెంబర్స్ రాసేయండి. ఇవి ఎవరు నేను రాసినాయి కదా. ఆర్ దిస్ నాట్ వై ఐ కాంట్. ఓ, ఇది నేను ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నానమ్మా. ఓకే, ఒకసారి నేను వెనక్కి వెళ్ళాను కదా అందుకోసం. ఓకే, లీవ్ ఇట్. అమ్మా చెప్పండి, వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I²? -1. వెరీ గుడ్. చెప్పండి, అక్కడ వాల్యూ చెప్పేసేయండి. -1, వెరీ 1. గుడ్, ఇట్ ఈస్ -1. తర్వాత వాట్ ఇస్ I⁴? 1, sir. +1. Haripriya, Venkatrao, and Murali Reddy, and other students also. I request all of you, please tap like button. మీరు అలాగే అక్కడే ఉన్నారు కదమ్మా, మీరు యూట్యూబ్ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసేయండి. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ అస్. మీరు మర్చిపోకుండా ఇప్పుడే క్లిక్ చేసేయండి. హరిప్రియ, వెంకట్రావు, మురళి, తానిక్ ఆల్సో దేర్. జస్ట్ ట్యాప్ లైక్ బటన్ దేర్. జోస్నా, మరి ఎందుకు డిలీట్ చేసామమ్మా? మరి చెప్పండి, I² వాల్యూ ఎంతమ్మా? -1. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I⁴? Students, please tell, what's the value of I⁴? 1. Very good. What's I⁴6? -1. Very good. What is the next I⁴8? What's I⁴8? 1, sir. 1. Just now one student has attended. Who is that student? Joseph, నువ్వేనా? అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చావా? అంతేనా? సరే. No, sir. మరి ఎవరు ఇప్పుడు వచ్చింది ఎవరమ్మా? Do you know? నాకు ఇక్కడ కనిపించలేదు, ఏదో అడ్డుగా ఉంది చూడటానికి, నేమ్ కనిపించలేదు. మీకు కనిపిస్తుందమ్మా ఎవరనేది, స్టూడెంట్ ఎవరనేది? చంద్రికాయ వెళ్ళొచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. చంద్రిక, అక్కడికి వెళ్ళావు కదా, ఒకసారి కామెంట్ రాసేసింది కదా ఆన్సర్. అక్కడ వెళ్ళలేదు, జస్ట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఏంటది. ఓకే అమ్మా, అక్కడ చెప్పండి అమ్మా, వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I⁴6? -1. వెరీ గుడ్. అలా మనం కంటిన్యూ చేసి మనం ఎంతవరకు వెళ్ళాలమ్మా? 2n+1 వరకు వెళ్ళాలి. వీ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ n. మరి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి? అందుకోసం మనం ఏం చెప్తారమ్మా, ది క్వశ్చన్ సెంటర్ గివ్స్ ఏ క్లూ దట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్. సో వీ షుడ్ డూ ఇట్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. We should do it odd number of times. Odd number of times means we can do it 1 time, or we can do it 3 times, or we can do it 5 times, or we can do it 7 times. Very good. We can do it 11 times, or okay, odd number of times. We can do it odd number of times. Students, please tell, odd number of times means how many times? What is your favorite odd number? 1, sir. Oh, not 1. We may not get clarity if we take 1 time only. Tell other odd number. 13, sir. 18. 18 is odd number. 19, sir. How much? How much? Sir, 19, sir. We cannot write 19 numbers in this way. 3, sir. 3. Yeah, 3. Of course, we can write 19 times, but it may take time. It may take time. So 3. So we can do 3 numbers. First 3 numbers, because 3 is an odd number. What are the first 3 numbers? -1, +1, -1, +1, -1. -1. What happens now?
-1 answer. -1 plus 1 cancels. Answer is -1. Minus Yeah, what happens if you take 5 times? 5 is also odd number. -1 plus 1 -1 plus 1 -1, right? yes, sir. What Minus happens now? +1 -1 cancel, +1 -1 cancel. We left with -1. So in all cases, we got -1 only. In any case, we get -1 only, right? Yes. Yeah. Ramarao, may I know who is where from you? Sorry, not Ramarao. Venkatrao, may I know where from you? Tanika. హరిప్రియ సార్ తను. What then? వెంకట్రావు అంటే హరిప్రియ సార్. హరిప్రియనా? ఓకే ఓకే, రైట్. ఎన్నికి వెళ్ళాల్సిన పూర్ణిమ? కామెంట్ లో పెట్టింది సార్. ఓకే, నేను చూసాను కానీ మర్చిపోయాను. వెరీ గుడ్, రైట్. అమ్మ ఒకసారి చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఎవరు చెప్తారు? చూసారా, ఇక్కడ మీకు మనకు సో ఆన్ లేదు, గమనించారమ్మా? ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ we have so on, but here so on is not there. It's just conclude అయిపోయింది. మరి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా మీరు? My YouTube students, can you answer this question? 1 plus I plus 1 plus I whole square plus 1 plus I whole cube plus so on. మరి దీనికి ఆన్సర్ మీరు చెప్పగలరా? ఎవరు చెప్తారమ్మా? మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to know the value of 1 plus I whole cube and 1 plus I whole square. ఎస్ సార్. See, what is formula for a plus b whole cube? ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3a square b plus 3ab square. Very good. a plus b whole cube is a cube plus 3a బి square b క్యూబ్ ప్లస్ plus 3ab plus square 3b స్క్వేర్ 3ab స్క్వేర్ plus plus b b cube. ప్లస్ బి క్యూబ్. So the value of 1 plus I whole cube. Tell. A cube means 1 cube 1 1 plus plus 3 Minus yes, I 1 only, right? I B means I. I. Very good. Plus 3ab square. A means 1. 3i square I square means minus 1 minus 1 plus b cube means I cube. cube Tanika, minus what's the value 5. of I? Yeah, what's the value of I cube? Sir, minus is it I cube. I wrote in the previous page. Do you remember what is I cube? minus Yeah, you are right. Tell. What's the value of I cube? See? Okay. Yeah, there I cube minus 5. minus I. So minus size? Oh, minus I. okay. Good. So answer is minus I. Now 1 plus 3i minus 3 minus 3 minus 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 5 yeah 1 minus 3 minus 2 minus 2 3i minus I. 2i plus 2i Plus sir. 2i. Very good. 2 minus 2i. So its value is 2 minus 2i. Likewise, we should know the value of 1 plus I whole square. Students, please tell 1 plus I whole square. Do you know formula? A square plus b square plus 2ab. 1 plus A square 1, b square means I square minus 1 plus 2ab. 2 times 1 times I. 2i 1 minus 1 get cancels 2i. So 1 plus I whole square is 2i. Okay. Can we write? Shall we write all the numbers? Please tell what's the first number? 1. Second number? 1 plus I. Yeah. Whose answer is that? 5i. Ma, Murali Reddy and Haripriya. Can you answer this question? Murali Reddy, Haripriya, question answer చెప్పగలరా? చెప్పండమ్మా. First term is 1. Second term is 1 plus I. Please tell third term. 2i sir. Plus 2i. Very good. After that, last term. Last 2 term minus 2i Why? See, we calculate its value. minus 2 plus 2i Minus- కదా sir. Sorry. Very good. Minus 2 plus 2i. Yes sir.
Ma, who is Gagana Sai? Mamidala Gagan Sai. Students, may I know who is Mamidala Gagan Sai? Where from you Gagan Sai? Ma, తెలుసా మీకు గగన్ సాయి ఎవరో? తానిక, can you tell answer? -2 + 2i. What happens now? మా ఏం జరుగుతుంది? Simplification is +2 -2 cancel. Option Yes. 2. yeah, -2. జ్యోతి ఏమంటావమ్మా? యూట్యూబ్ లో ఉన్నది నేనే సార్. గగన సాయి అంటే నువ్వేనా? మీ బ్రదర్ నేమా గగన సాయి అంటే? అక్కడ్ సార్, సిస్టర్. వెరీ గుడ్. I 2i for 2a. ఎంత మార్క్స్ ఎంతమ్మా? 5i. 5i. వెరీ గుడ్. సో ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. నువ్వేనా అక్కడ నుంచి ఆప్షన్ 2 అని పెట్టింది? ఎస్ సార్. ఝాన్సీ హూ ఇస్ ఝాన్సీ? మా మే ఐ నో మీరు ఎవరన్నా ఝాన్సీ అంటే? అమ్మా ఝాన్సీ ఎవరమ్మా? మీరు కాదా, వేరే వాళ్ళ? అంతే కదా, మీరు ఎవరు కాదు కదా మా స్టూడెంట్. అమ్మా మే ఐ నో హూ ఇస్ ఝాన్సీ? ఝాన్సీ ఎవరు తెలుసుకోవచ్చమ్మా? వెరీ గుడ్. మల్లారెడ్డి, ఝాన్సీ అండ్ హరిప్రియ, మీకు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి స్టూడెంట్స్. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్. మా ఇది యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. చెప్పగలరా? ఓ SLE1 ఝాన్సీనా? వెరీ గుడ్. మా ఝాన్సీ నువ్వు జూమ్లోకి రాలేవా? జూమ్లో అటెండ్ కాలేకపోతున్నావా? ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్. SLE1 ఝాన్సీ అడతాను. మా జ్యోతి అడిగాను కదా ఝాన్సీ ఎవరని చెప్పలేదేంటమ్మా నువ్వు? నీకు తెలియాలి కదా. మరి SLE1 నుంచి ఎవరు జ్యోతి తప్ప ఎవరు రాలేదు ఈరోజు? వెరీ గుడ్. పూర్ణిమ వచ్చింది సార్. పూర్ణిమ, జ్యోతి అంతే. వాళ్ళు రావట్లేదు. రమ్య వాళ్ళు చాలా బద్దకస్తులు అయిపోయారు. జ్యోతిక కూడా వచ్చింది సార్. జ్యోతిక ఇదే నేను చూడలేదు, నేను చూడలేదు. సరే అటెండెన్స్ తీసుకున్నా రేపటి నుంచి. ఆప్షన్ అయితే బయట నుంచి పెట్టేద్దాం. అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. మా యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చిన ఆన్సర్. యూట్యూబ్ స్టూడెంట్స్ మురళీ రెడ్డి టెల్లింగ్ ఆప్షన్ 3 అటమ్మా. ఎస్ సార్. మీరేమంటారమ్మా? కరెక్ట్ అంటారా, రానంటారా? కరెక్ట్. డిలీట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ఆప్షన్ పెట్టాడు. మురళీ రెడ్డి, డూ యూ హ్యావ్ డౌట్? అమ్మ నీ డౌట్ ఇది రాంగ్ అని అనుకుంటున్నావా? డిలీట్ చేసావు కదా ఆన్సర్, నువ్వు రాంగ్ అనుకుంటున్నావమ్మా? పూర్ణిమ, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అంటావు? ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అంటావా? ఎస్ సార్, కరెక్ట్ సార్. ఒక స్టూడెంట్ ఏమో ఆప్షన్ 3 పెట్టేసి డిలీట్ చేశారంటే డౌట్ వచ్చి ఉండదు కాదనుకుంటున్నారేమో. వెరీ గుడ్. మా ఆప్షన్ 3 కరెక్టా? ఎస్ సార్, ఆప్షన్ 3 సార్. అమ్మా ఇంత మీకు చెప్పాను కదమ్మా, క్వశ్చన్ సెట్ 2n+1 రాస్తారంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ఈవెన్ టైమ్స్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 2n? ఈవెన్ నెంబర్. 2n means even number. Okay, 2n means even number. So we should take even number of times. Very good. Tanika, what's the value of I and I means I only. What's the value of I cube, Tanika? Do you remember? -5. Very good. What's the value of 5 power 5? +i. Very good. Can you tell what next number? Can you expect the next? Can you guess the next number? I plus I. Next what? -i. Next what? Plus I. Next -i. Okay. -i. How many times should we take even number of times? Yes sir. Yeah. Tanika, please tell your favorite even number. 24, sir. I don't know. Of course, we cannot write. We can't. It is difficult to write 24 times. 14, sir. 14. You can tell even smaller number. 2, sir. 2. That means we can take just 2 numbers. Yes, sir. Answer is 0. What happens if you take 4 numbers? 4 is also odd, even number. 0, sir. Yeah. If you take 6 number of odd, 6 times, I minus I plus I minus I plus I minus I, all cancels. So if you take any even number of times, answer is 0 only. So option 3 correct. Very good. That's right. ఆన్సర్ క్యాన్సిల్ చేసామా? ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని గురించి ఆలోచించాలి మనం ఇప్పుడు. మురళి రెడ్డి అండ్ హరిప్రియ,
జాన్సీ ఎవరు? జాన్సీ SLE1 కదా, రైట్. వెరీ మరి మీరు చెప్పగలరా దీనికి ఆన్సర్ ఏంటో? 1 + i by 1 - i whole power 4 plus 1 - i whole power 1 - i by 1 + i whole power 4. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా? జ్యోతి ఏదో ట్రై చెప్పమ్మా. జ్యోతి, వాట్ డు యు సే? మురళి రెడ్డి, వాట్ యువర్ ఆన్సర్? తానిక, ఎవరు చెప్పగలమ్మా దీనికి ఆన్సర్? మనం చేద్దాం ఒకసారి. Yes, sir. మా ఒకసారి చూడండి. 4. See, let us take the first part. 1 + i by 1 - i. Amma, meeku, do you remember rationalization? Students, do you remember rationalization? Multiplying. See, అలాగా it can't be pronounced as rationalization. ఇది rationalization అనకూడదు, కానీ అలా చేస్తాం మనం ఇప్పుడు. Students, multiply numerator and denominator by 1 + i. We are multiplying numerator and denominator by 1 + i. Students, do you remember previously we did one calculation? Okay, Jyoti, very good, very good. Students, previously we did one calculation. Do you remember its result? 1 + i whole square చేసా, మీకు రిజల్ట్ గుర్తుందా? Yes, sir. 2i. 2i, very good. 1 + i whole square is equal to 2i. Similarly, 1 - i whole square is equal to -2i. Sir. And one more thing, friends, can you tell what is 1 - i into 1 + i? 2, sir. 2, correct only, very good. Yeah, option 2. Murali is saying option 2, right? Haripriya is saying option 2, right? Very good. See, now 1 - i into 1 + i. A - b into a + b. A square - b square. You know, a square means 1 square minus b square means i square. 1 square 1 minus i square means -1. -1. 1 + 1 2. So do remember that 1 + i into 1 - i is equal to 2. Friends, please tell what is numerator. 1 + i into 1 + i whole square. Answer is 2i. 2i by 2. What about denominator? 2. 2. Very good. What happens now? I equals to i. So 1 + i by 1 - i is equal to i only, right? Now, can you say what is 1 - i by 1 + i? -i. Very good. -i correct only. Multiplying numerator and denominator by 1 - i. 1 - i by 1 - i. 1 - i times 1 - i, 1 - i whole square by 1 - i square. What's the value of 1 - i whole square? -2i. -2i. -2i by 2. -i. Right? Friends, you know, by negative number to the power of even number is positive. Negative to the power of even is positive. Okay. So this question is this value i to the power of 4 plus -i whole power 4. See, students, I power 4 plus -i whole power 4 is nothing but I power 4 only. Yeah. Please tell what's the value of I power 4? Students, what's the value of I power 4? 1, sir. 1. 1, sir. 1. 1 + 1, 2. Very good. Murali, your answer is right. Haripriya, your answer is right. Very good, students. ఇక్కడ కూడా ఎవరో ఆప్షన్ పెట్టారు 2 అని. ఎవరు? జ్యోతినా? Yes, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అమ్మా, కాంప్లెక్స్ సమస్యలు చాలా డెప్త్ ఉంది. మనం చక్కగా రోజు ఇంట్రెస్ట్ గా వినండి, మంచి విషయాలు మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. But don't miss today's 4:30 class. Okay, in that class there are very thought-provoking topics are there. No, Tanika, whenever I ask you for a favorite number, you tell big numbers. So here is our question. So big question, sir. So, yeah, big question. See, students, we don't have choice to choose 2 numbers, 4 numbers, 5 numbers in this question. We don't have choice. You know? 200 terms. Yeah, we need to count till 2000 up to 2000 terms. Okay, right? Yes, sir. Yeah. Any idea? Students, what's your answer for this question? How to do it? I plus 2i square plus 3iq plus so on. Any idea? Jyoti, what do you want to say? మా చెప్తారా దీనికి ఆన్సర్ ఎలాగో? మరి all these numbers should be added. All these numbers should be added.
Yeah, you know one thing. Can we say what is 200th term? 200 into I power 200. 200 into I to the power of 200, right? Yes, sir. See, students, first it is I. What is I square? -1, sir. I square. So it is -2. -2. Next, -3I. -3i. Very good. After that, can you guess next number? +4. +4. Keep on telling. I -2 -5i. +4. Next, Plus 5i. +5i. Very good. -6. -6. -7i. -7i. +8. +8. Okay. Keep on going. +9i. Very good. -10. Very good. -11i. +12. +12, sir. Very good. Very good. Yeah. Can we separate I? First, separate items, right? Items separately. Yes, sir. Those are, if you take I common from those numbers, that is 1. -3. Okay. +5. 1 minus 3. +5. Okay. -7. +7. +9. +9. 9, sir. -11. Okay. Okay. So on. If you take real numbers, that means -2 +4. +4. -6. Okay. +8. -10. +12. +12. Okay. Any idea? Okay. Okay. You know, 1 minus 3 -2. -2 +5 +3. 3 minus 4. 3 minus 7 -4. Okay, 5. Okay, there is a clue, you know. Yeah. What about this -2 +4 -6 +8 -10 +12 so on? మరి చెప్పగలరా దీనికి ఇది ఏమైనా కన్క్లూషన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి క్లూ ఏమైనా వస్తుందా? ఇది ప్రోగ్రెషనే కదమ్మా, ఇది ప్రోగ్రెషనే కాబట్టి మనకి ఇది ప్రోగ్రెషనే కదా, ప్రోగ్రెషనే కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇది 1 -2 -3i. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్. మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా 200 టర్మ్స్ యాడ్ చేయాలి కదా. 100 into 1 i - 1 100 into i - 1 100 200i. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిలేషన్ జరిగిపోతుందమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ అమ్మ చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. 2 - 3 టైమ్స్ తీసుకుంటే 2 - 6 -4 వస్తుంది. -4 +8. ఓకే, మనం సమ్ చేస్తే ఒక ఐడియా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమనంటే ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ కి చెప్పగలరా? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్? ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? -2i +2 కదా. గమనించారా? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యు టేక్ ఫస్ట్ 4 టర్మ్స్? Yes, sir. Please tell it simplified form. 1i - 3 -2i. y plus -2 + 4 2. 2 - 2i. 2 minus 2i. That is 2 times of 1 - i. Got it? Let us see what happens if you take first 8 terms. 5, 6, 7, 8. Students, please tell up to this. First 4 terms is 2 into 1 - i. Okay? Up to 8 terms. 4 into 1 minus 5, sir. Are you sure? See, you need to simplify this one. 5i - 7i -2i. Okay, okay. -6 + 8 + 2. Students, you know, every time it is 2 into 1 - i. Every set of 4 numbers. మరి అక్కడ 4 numbers కంటిన్యూస్ తీసుకుంటే దాని ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? 2 - 2e + 2 into 1 - i కదా. మీరు గమనించారా ఇక్కడ? ఫస్ట్ 4 numbers కదా వచ్చింది ఇక్కడ మనకి 2 into 1 - i కదా. 2 minus
Yes. సెకండ్ 4 నెంబర్కి ఏమొచ్చింది 2 into 1 minus i అంతే కదమ్మా. ఆ తర్వాత 4 నెంబర్కి 2 into 1 minus i వస్తుంది 2 into 1 minus i అది చెప్పగలరా? ఎన్ని ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఫోర్ గ్రూప్స్ అని చెప్పగలరా? తానిక గాట్ ది ఐడియా? The answer for first 4 numbers is 2 into 1 minus i. Second 4 numbers is 2 into 1 minus i. Third 4 numbers is 2 into 1 minus i. Next 4 numbers is 2 into 1 minus i. How many set of four groups are there out of 200 numbers? These are 200 numbers. 50. Yeah, 50. So 50 groups are there. So these are 50 terms, like this 50 terms kada. Yes, sir. So please tell 50 into 2 into 1 minus i. Option 2, sir. Very good. Very good. Option 2. Option 2. Whenever we cannot write all the numbers, we try to find pattern పట్టుకుంటే మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, గాట్ ఇట్? ఆన్సర్ ఇస్ 100 times of 1 minus i. ఓకేనా? Yes. సరే, ప్యాటర్న్ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్. వాట్ అబౌట్ దిస్? యా, ఇట్ ఈస్ దట్ 430 క్లాస్ క్వశ్చన్, ఐ థింక్. రైట్? am I right? Yes, sir. But These this, are all. yeah. Tanika, usually you tell big numbers. It is your chance to answer this because it is alpha to the power of 28 and beta to the power of 28. The answer, but the alpha and beta better be 0 and 1, sir. Why 0 and 1? So 0 to the power 28 is 0 and Okay, 1 to the power 28 is 1. So final answer is you just clear to answer that answer. మా ఎవరైనా చెప్పారా? మన కామన్ సెన్స్ అంటే చేయొచ్చు ఆన్సర్. జస్ట్ బై యూజింగ్ మనం ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకుండా ఆన్సర్ చేసేయచ్చమ్మా. ఎవరికి ఐడియా వస్తుందా? మురళిరెడ్డి, హరిప్రియ, జోస్న, మీరు ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పండి. మీకు వచ్చి తెలుసమ్మా, దిస్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, ఆల్సో quadratic expressions. My same question is there in complex numbers and also in quadratic expressions. My students, it is a very, very, very beautiful question. మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉంటే క్వశ్చన్ కి ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఐడియా వస్తుందా? మా ఎస్టర్డే క్లాస్ మీరు విన్నారు కదా, చక్కగా విన్నారు కదా. ఎస్టర్డే క్లాస్ యా, ఎవరు చెప్పారు? జోష్న సార్. వెరీ గుడ్. ఎలాగమ్మా? గెస్సింగ్ సార్. Guessing. Is there any valid reason? 4 తో డివైడ్ చేశాను సార్. 28. అసలు 4th ఎంత డివైడ్ చేసి అది ఐ కాదు కదా, అది ఐ కాదు కదమ్మా. ఐనే కదా మనం 4th డివైడ్ చేయమని చెప్పాను. ఐ పవర్ నే కదా 4th డివైడ్ చేయాల్సింది. అసలు ఐ లేదు కదా అక్కడ. సరే, ఐని 4th డివైడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? రిమైండర్ 0 వచ్చిందంటావా? మరి రిమైండర్ 0 వస్తే మనం 1 అంటాం కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ, అది ఐ అయినా సరే మనం 1 అంటామేమో కదా. Anyhow, see, super. So is it the same quadratic equation that we find to know the alpha and the beta? Yes, very good. We can find the values of alpha and beta, right? Students, please tell. Can we factorize this? మనం దీన్ని ఫ్యాక్టర్ చేయగలమా చేయలేమా? మీరు ఏం చేస్తారు? చేయలేం కదా. మరి ఫ్యాక్టర్ చేయలేకపోతే ఏం చేస్తాం మనం? Quadratic equations. చెప్పండి. x is equal to minus b plus or minus the square root of b square అంటే 1 minus 4 2a 2 minus 1 by 2 plus or minus 1 minus 4 root 3 root of minus 3 I root 3 by 2, right? Yes, So sir. alpha is equal to minus 1 by 2 plus I root 3 by 2. Beta is minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ alpha to the power 28 plus beta to the power of 28 means minus 1 by 2 whole power 1 plus I root 3 by 2 whole power 28 plus minus 1 by 2 plus minus I root 3 by 2 whole power 28. అంతే కదమ్మా. చెప్పండి, minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 whole power 28 వేలు చెప్పగలరా? 28 times దీన్ని పవర్ రేట్ చేయగలరా? No, sir. కష్టం కదా.
ఎలాగమ్మా మరి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ డిడ్ యూ లేజ్ Sir, 1/28, sir. ఏమంటావు ఏమన్నావు జోస్నా జ్యోతి జోస్న ఏమంటున్నావు అమ్మా No. ఏమన్నావు ఏం లేదు సార్. మరి జోస్న మర్చిపోయాను ఓకే ఓకే అమ్మా ఎందుకైనా మంచిదే నువ్వు మీ బ్రదర్ది ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ నోట్ చేసి ఉంచుకోసారి మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకేనా ఓకే సార్. ఇప్పుడు చెప్పగలరా దీనికి మనం 20 టైమ్స్ వేయలేం కదా నేను క్లాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలరమ్మా మీకు గుర్తుందా ఇలా మీకు వస్తే దీన్ని మనం స్మాల్ గా ఒక నెంబర్ తో డినోట్ చేసామని గుర్తుందా 1, sir. నో 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 ఒమేగా Yes, sir. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా అమ్మా తెలుసా మీకు ఇది దీని వాల్యూ ఎంతమ్మా Omega. ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఏంటి ఒమేగా పవర్ 28 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 28 మా ఒమేగా పవర్ 28 ఒమేగా పవర్ 56 మా మీకు గుర్తుందా ఒమేగా పవర్ వాల్యూస్ ఎలా తెలుసుకోవాలో స్టూడెంట్స్ డు యు రిమెంబర్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా క్యూబ్ 0. Minus. no ఒమేగా క్యూబ్ 1 Yes, sir. and 1 plus omega square చెప్పగలరమ్మా 0. 0. 1 plus omega square 0 omega cube 1 what's the value of omega power 10 if we want omega power 10 how to find Omega, sir. ఎలా చెప్తాం మనం ఒమేగా క్యూబ్ Omega power 9 into omega. అందుకంటే మీకు ఈజీ మెథడ్ చెప్పంటారమ్మా ఒమేగా పవర్ 9 అనుకోండి ఆ 9 ని 3 తో డివైడ్ చేయండి రిమైండర్ 0 వస్తే 1 రిమైండర్ 1 వస్తే ఒమేగా రిమైండర్ 2 వస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ వాట్ ఇస్ ఒమేగా పవర్ 28 ని 3 తో డివైడ్ చేయండి వాట్ ఇస్ రిమైండర్ Omega, sir. 27 ఓకే ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా పవర్ 56 ని 3 తో డివైడ్ చేయండి Omega square. Omega square. మీకు ఏం తెలుసమ్మా 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ 0 కదా Minus Yes, 1. sir. Minus 1. Option దట్స్ 2. మైనస్ 1 ఎవరు చెప్పారు ఇంత కరెక్ట్ అని చెప్పారు Joshna. వెరీ గుడ్ జోస్నా యువర్ గెస్సింగ్ ఇస్ రైట్ సి అమ్మా ఇదంతా మనం చేసాం కదమ్మా ఇంత క్యాల్కులేట్ చేయకుండా ఒక సూపర్ ట్రిక్ చెప్పమంటారమ్మా మరి మీకు క్వశ్చన్ తెలుసమ్మా దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ బై విచ్ నెంబర్ మరి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ ఏది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎనీ ఐడియా మరి చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్ when we put x equal to omega x plus omega రాసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 0. వచ్చేస్తుంది కదమ్మా Yes. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఒక ఈక్వేషన్ చూసినప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఒమేగా సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి సింపుల్ గా ద రూట్స్ ఆర్ x ఈక్వల్ ఒమేగా ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఒమేగా రాసుకోవచ్చమ్మా బెటా ఈక్వల్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా చూసి మనం ఒమేగా సాటిస్ఫైస్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఒమేగా స్క్వేర్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ ఈక్వేషన్ సో రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ గాట్ ఇట్ సో ఆల్ఫా ఇస్ ఒమేగా బెటా ఇస్ ఒమేగా స్క్వేర్ alpha power 28 omega power 28 it is nothing but omega beta power 28 omega square whole power 28 omega power 56 its value omega square omega plus omega square is -1 okay students thank you ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరిగింది మన డిస్కషన్ చాలా హ్యాపీగా మీరు ఆన్సర్ చేశారు స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్ సమ్ తీసుకోండి అదే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇది ఎంసెట్ 2014 లో వచ్చింది ఇది అమ్మ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా సమ్ ట్రై చెప్పాలి నాకు ఓకేనా గాట్ ఇట్ Yes, sir. దిస్ ఇస్ ఆల్సో హోంవర్క్ మా తానిక నువ్వు కూడా చేయాలి ఇది గాట్ ఇట్ తానిక Sir. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ Yes, sir. దిస్ వన్ తానిక డూ యూ వాంట్ లెర్న్ మ్యాథ్స్ ఆల్సో Yes, sir. very good yeah I will tell it is Tanika's question actually Oh, my. Sir. but it is no it is not from complex numbers sir Okay. quadratic expressions sir quadratic equations also okay Do we, yeah it's is very it like it's we very challenging. use the distributive property and then we combine like terms, sir? Okay, not too much, just use our common sense, just that's enough. Okay, sir. Right. Okay students,
The students, we have 8 students in Zoom class. There are 2 likes only. Amma meer akkada likes kottaledu. Murali Reddy and Haripriya, Jansi, please tap like button there. మా స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయడం మనకు చాలా అవసరం, చాలా యూస్ఫుల్. ఓన్లీ 2 likes ఆర్ దేర్. ఓకేనా? అందరు నిన్న లైక్ చేయడం మర్చిపోయారు చాలా మంది. ఒకసారి ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి లైక్ కొట్టండి. అలాగే టుమారో we will be learning very interesting and thought provoking topics tomorrow. Okay, don't miss tomorrow's class also. Thank you. Get ready for college. See you in the class, students. Tanika, good Yes. night. Have a good day, sir. Thank you. Thank you, sir. Whenever you get a chance, try to get membership. All students try to get memberships. Okay, bye students.